Hi everyone, very good and warm evening. কেমন আছো তোমরা? This is Krishnendu Sir from IC Academy and I'm back again with another exciting chapter, with another very important chapter for all the SSC aspirants. But before going to there, let me tell you one thing. যারা তোমরা এখনো last classটা দেখে উঠতে পারো না, আমি জানি you have a very busy schedule, that's why you haven't yet watched the session. Please go through it. লাস্ট ক্লাসে আমরা ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট স্পিচের বেশ কিছু ইম্পর্ট্যান্ট কোয়েশ্চেন্স সলভ করেছিলাম এবং তার সাথে সাথে আমরা কিছু রুলসও ডিসকাস করেছিলাম। তাই তোমরা এখনও যারা দেখে উঠতে পারোনি, প্লিজ গো থ্রু দ্য সেশন অ্যান্ড ক্লিয়ার ইয়োর ডাউটস। তোমাদের যত ডাউট আছে আশা করি ক্লিয়ার হয়ে যাবে, কারণ তোমরা যারা পরীক্ষা দিচ্ছ তারা জানো যে ডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট স্পিচ বা যেটাকে আমরা ন্যারেশন চেঞ্জ বলে জানি, হাউ ইম্পর্ট্যান্ট দ্য চ্যাপ্টার ওয়াজ। এবং সেই কারণেই লাস্ট সেশনে আমরা মোটামুটি পুরো চ্যাপ্টারটাকে কভার করেছিলাম, বিভিন্ন টাইপের কোয়েশ্চেন্স আমরা ডিসকাস করেছিলাম। তাই প্লিজ গো থ্রু দ্য সেশন। নাও টুডে উই আর ব্যাক এগেন উইথ অ্যানাদার চ্যাপ্টার, ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট চ্যাপ্টার, দ্যাট ইজ অ্যাক্টিভ অ্যান্ড প্যাসিভ ভয়েস, দ্যাট মিনস ভয়েস চেঞ্জ, রাইট? আমরা ভয়েস চেঞ্জ সবাই মোটামুটি করে এসেছি, বাট স্টিল দিস সেশন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। কেন না, বেশ কিছু ডিফারেন্ট টাইপের কোয়েশ্চেন আমরা এখানে সলভ করব যেগুলো প্রিভিয়াস ইয়ার্সে এসেছে, ঠিক আছে? তাই সেশন শুরু করার আগে আই জাস্ট ওয়ান্ট টু ব্রাশ আপ সাম মেমোরি। তোমাদের কিছু একটু মেমোরির একটু ব্রাশ আপ করার দরকার আছে। তাহলে আমরা ফার্স্ট আমরা ডিসকাস করব হোয়াট ইজ অ্যাক্টিভ ভয়েস, হোয়াট ইজ প্যাসিভ ভয়েস, দেন what are the changes happen when you are changing a sentence from active to passive or passive to active, and then we will start discussing the questions, right? Chalo age dekhe nei what is active and passive voice. Let me write a sentence first. The hunter killed a deer. So this is a sentence, the hunter killed a deer. Now you will obviously say that the sentence is in active voice. Active voice আছে তো, কিন্তু কেন এটাকে আমরা বলছি যে sentence is written in active voice? Because look at the sentence. Hunter, the hunter, this is your subject, right? Killed, this is your verb. A deer, this is your object. Now in this sentence subject is performing this action. তার মানে ডিয়ারটাকে যে মারা হয়েছে সে কাজটা কে করেছে? হান্টার করেছে। তার মানে you can say that in this sentence the subject is performing this action. That means the subject is active. As the subject is active and performing this action, therefore it is called, the sentence is written in active voice, right? Now if I change the sentence into passive, কি হবে? A deer was killed by the hunter, right? This is the sentence when it is written in passive voice. Now look at the sentence here. The subject is a deer, right? This one is the verb. Now tell me in this sentence whether the subject is actually performing the action or it is receiving the action. সাবজেক্টটা কাজটা করছে নাকি কাজটাকে রিসিভ করছে? আনসার ইজ নো, দ্য সাবজেক্ট ইজ নট পারফর্মিং দ্য অ্যাকশন। সাবজেক্ট কিন্তু এখানে কাজ করছে না, সাবজেক্ট কাজটাকে রিসিভ করছে। কাজটা করছে অন্য কেউ, হান্টার কাজটা করছে, কিন্তু এখানে যে ডিয়ার এই সাবজেক্টটা এটা কাজটাকে রিসিভ করছে। As the subject is not active in this sentence, that's why we call it, the sentence is written in passive voice, right? Number one. Number two, what are the changes we have made here? First, in active voice, the subject that becomes the object in the passive voice, the object that becomes the subject in the passive voice, and the verb which was actually written in সিম্পল পাস্ট টেন্স, কারণ সেন্টেন্সটা সিম্পল পাস্ট টেন্সে। সো যেহেতু সেন্টেন্সটা সিম্পল পাস্ট টেন্সে লেখা, তাই অ্যাকর্ডিং টু দ্য টেন্স উই হ্যাভ ইন্ট্রোডিউসড অ্যান অক্সিলিয়ারি ভার্ব দ্যাট ইজ ওয়াজ, রাইট? So these are the changes we have made so far. তার মানে
whenever you find a sentence, first you need to determine whether the sentence is in active voice or in passive voice. কারণ তোমাদের দু রকমের সেন্টেন্সই দেওয়া থাকে, অ্যাক্টিভ থেকে প্যাসিভেও আসতে পারে অথবা প্যাসিভ থেকে অ্যাক্টিভেও আসতে পারে. সো দ্যাটস ওয়াই it's very important to determine whether the sentence is written in active or passive, number one. Number two, what is the tense used in the sentence, কোন টেন্সটা আমরা সেন্টেন্সে ইউজ করেছি, কারণ টেন্সের উপর ডিপেন্ড করে আমাকে সেন্টেন্সটাকে চেঞ্জ করতে হবে, তাহলে আমাকে টেন্স ডিটারমাইন করতে হবে. অ্যান্ড নাম্বার থ্রি, আচ্ছা দেখো এখানে যে ভার্বটা দেওয়া রয়েছে কিল্ড, when you ask the verb with what or whom, যখন আমরা what বা whom দিয়ে ভার্বটাকে কোয়েশ্চেন করব, কি আনসার পাচ্ছি? the hunter killed what? You get an answer that is a deer. That means the deer is the object of the verb. Now the verbs that can have an object, that can contain an object, এরকম ভার্বগুলোকে আমরা কি বলি বলো তো? ট্রানজিটিভ ভার্ব বলি. তার মানে in order to change a sentence from active to passive, the verb must have to be transitive. Yes, some exceptions are available, some exceptions are there, but that is not the point. Exception doesn't prove any law. Law says that the verb must have to be transitive in order to change the sentence into passive voice. So these are the criteria we need to complete a sentence from active to passive. আন্ডারস্টুড? ক্লিয়ার? এবার আমরা ভার্ব তোমার টেন্সের চেঞ্জেসগুলো একবার দেখে নিই, একবার টেন্সের চেঞ্জেসগুলো দেখে আমরা ডিরেক্ট কোয়েশ্চেনে যাব. Now if I make a column here, active, passive, right? Now if the tense is simple present in active voice, in passive voice it will be changed into amiser plus past participle form of the verb, that means V3 form of the verb. If it is present continuous, then again amiser plus being, that means being, then V3 form of the verb. If it is present perfect, then have or has plus extra যেটা অ্যাড হবে সেটা been, then V3 form of the verb. If it is simple past tense, then was, were plus V3 form of the verb. Same if it is past continuous, then was, were plus এর সঙ্গে being add হবে plus V3 form of the verb. If it is past perfect, then had plus been add হবে plus V3 form of the verb, right? এছাড়া with modals, that means যদি আমাদের সেন্টেন্সে shall, should বা will, would বা may, might, need, dare যত মডেল রয়েছে যদি সেগুলো থাকে, এগুলোর সাথে be অ্যাড হবে, দেন V3 form of the verb অ্যাড হবে প্যাসিভ ভয়েসে. তার মানে one thing is constant in passive voice, that is past participle form of the verb, V3 structure of the verb. If the sentence is written in passive voice, the verb must always be in its past participle form. Understood? Clear? চলো এবার আমরা সেন্টেন্সে দেখব. And here is your first sentence. Who wrote this letter? চলো আনসার করো. Who wrote this letter? The sentence is interrogative. ডিসকাস করব. ফার্স্ট আমি আনসার চাই. Good evening, Anindo.
ওকে দেখি চলো। So look, first you need to determine what type of sentence is given. কোন টাইপের সেন্টেন্স আমাদের দেওয়া হয়েছে। দেখো, who wrote this letter? কি সেন্টেন্স? এটা হচ্ছে WH interrogative. WH interrogative. Now, in voice change, if the sentence is interrogative, whenever you are changing it into passive, the sentence structure cannot be changed. Sentence structure কিন্তু আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না। তার মানে what is the structure of an interrogative sentence? Auxiliary verb, subject, main verb, object. Auxiliary verb, subject, main verb, object, এবং যদি WH হয় তার আগে WH word বসবে। This is the sentence structure. Now, if you are transferring it, converting it into passive voice, this similar structure must always be followed. এই স্ট্রাকচার কিন্তু আমাকে ফলো করতে হবে, আমরা সেন্টেন্সের স্ট্রাকচার কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবো না। তাহলে এবার দেখো কোন টেন্স দেওয়া রয়েছে, রোট, তার মানে সিম্পল পাস্ট টেন্স দেওয়া রয়েছে। আমি এক্ষুনি ডিসকাস করেছি ইন কেস অফ সিম্পল পাস্ট টেন্স প্যাসিভ ভয়েসে আমরা কি ইউজ করি, আমরা ওয়াজ ওয়্যার ইউজ করি প্লাস V3 ফর্ম পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম ইউজ করি। আমরা টেস্ট করব, দেখো এখানে ওয়াজ দেওয়া রয়েছে, এখানে ওয়াজ দেওয়া রয়েছে, দিস অপশন গেটস এলিমিনেটেড কারণ হ্যাজ দেওয়া রয়েছে, এখানে ইজ দেওয়া রয়েছে, দ্যাট মিনস ডি অপশন অলসো গেটস এলিমিনেটেড। তাহলে আমাদের পড়ে থাকলো দুটো অপশন, বাই হুম দিস লেটার ওয়াজ রিটেন, বাই হুম ওয়াজ দিস লেটার রিটেন। নাও তোমরা বলতে পারবে কোন আনসারটা নেব আমরা এই দুটো অপশনের মধ্যে? আমরা সেকেন্ড অপশনটা নেব। কেন? দেখো ফার্স্ট অপশন বাই হুম দিস লেটার, নাও দিস লেটার দ্যাট ইজ সাবজেক্ট, this is auxiliary verb, written that is main verb. তার মানে in this sentence the structure is WH word, then subject, then auxiliary verb, then main verb, but that is not the way we write an interrogative sentence. Interrogative sentence কিন্তু আমরা এই রকম ভাবে লিখি না। In case of interrogative sentence, this format always be maintained. এই ফরম্যাট কিন্তু মেনটেন করতে হয়, তাই আমরা এই আনসারটা নেব না। এই সেন্টেন্সে দেখো বাই হুম দেওয়া রয়েছে, তার সাথে ওয়াজ, অক্সিলিয়ারি ভার্ব বসেছে, সাবজেক্ট বসেছে, মেইন ভার্ব বসেছে, দ্যাটস ওয়াই দিস অপশন ইজ কারেক্ট। আরেকটা জিনিস বলে রাখি, এখানে দেখো এখানে যখন আমরা হু দিয়ে কোয়েশ্চেন পাচ্ছি, তার মানে when the sentence is the interrogative sentence is formed with who, এখানে who is the subject। এই সেন্টেন্সে who wrote this letter, who is the subject, wrote is the verb, this letter is the object, but that does not happen with other WH words। অন্য WH ওয়ার্ডের সঙ্গে সেটা কিন্তু হয় না। অন্য WH ওয়ার্ডের ক্ষেত্রে WH ওয়ার্ড বসে, তারপর তোমার কি বলে WH ওয়ার্ড বসে, তারপর সাবজেক্ট বসে থাকে। এখানে কিন্তু হুটাই সাবজেক্ট, তাই in when you are changing it into passive voice, who becomes by whom, হুটা বাই হুম হয়ে চলে আসে। এখানে কিন্তু WH ওয়ার্ডটাকেই আমরা চেঞ্জ করছি। কেন? কারণ WH ওয়ার্ডটাই এখানে সাবজেক্ট। যদি সাবজেক্ট না হতো তাহলে কিন্তু WH ওয়ার্ড আমরা চেঞ্জ করতাম না। যেহেতু WH ওয়ার্ডটাই সাবজেক্ট, দ্যাটস ওয়াই ইট হ্যাজ বিন চেঞ্জড ইনটু বাই হুম। ক্লিয়ার? আন্ডারস্টুড? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি। Now this is your next sentence. The manager dismissed the lazy clerks. First আমরা কিছু ইজি টাইপের কোয়েশ্চেন্স দেখে নেব, আস্তে আস্তে আমরা মুভ করব। আমরা টাফ কোয়েশ্চেনে বা আরেকটু কমপ্লেক্স কোয়েশ্চেনে বা কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের কীরকম চেঞ্জেস হয় সেগুলোতে আমরা মুভ করব। ফার্স্ট আমরা যেহেতু সেশনটা সদ্য শুরু করেছি, দ্যাটস ওয়াই দ্য সেন্টেন্সেস ইজি থেকে আমরা হার্ড লেভেলে যাব। চলো এটার আনসার কী হবে বলো আমাকে। Very good. চলো দেখি কি বলছে। The manager dismissed the lazy clerk. So the manager, that is your subject, dismissed, that is verb, and the verb is in simple past tense,
and the lazy clerks, this is your object. তাহলে যেহেতু the verb is simple past tense, in passive voice it will be where plus v3 form of the verb. দেখো where plus v3 এই অপশনে রয়েছে, এই অপশনে have been plus dismissed দেওয়া রয়েছে, therefore it gets eliminated. are plus dismissed দেওয়া রয়েছে, again gets eliminated. had been dismissed দেওয়া রয়েছে, therefore gets eliminated. So option A is your correct answer. The lazy clerks were dismissed by the manager. Just change the verb according to the tense and check the options here, and within fraction of the second you will be able to answer the question correctly. Understood? So option A is your correct answer. Chalo next question দেখি আমরা. Who taught you English? Very good. Yes, correct answer. চলো, who taught you English? দেখো এগেন আমরা একটা হু দিয়ে কোয়েশ্চেন পেয়েছি, যেখানে হুটা হচ্ছে সাবজেক্ট অফ দ্য সেন্টেন্স. taught you English, the sentence is interrogative and this is in active voice, that means it needs to be changed into passive voice. তাহলে আমরা এক্ষুনি কি বললাম, হুটা হয়ে যাবে by whom. দেখো প্রত্যেকটাতেই এই দুটো অপশনে, এই তিনটে অপশনে by whom রয়েছে, এটাতে নেই, that means it gets eliminated. এবার taught বলেছে, তার মানে simple past tense again, তাহলে কি হবে was plus where plus was oblique where plus v3 form of the verb. দেখো এখানে এইটা আছে have you, that means this option gets eliminated. এটাতে আছে are you, again gets eliminated. তাহলে পড়ে থাকলো by whom were you taught English. Clear? যেহেতু এখানে taught রয়েছে, simple past tense is given, that's why only this option follows all the rules of the passive voice. That's why option A is your correct answer. By whom were you taught English. And look at another thing. Look, auxiliary verb is written before the subject of the sentence. That means interrogative format has been maintained here. Understood? So option A is your correct answer. Yes, very good. Yes, correct answer. Chalo next question আমরা দেখি. They saw him climbing over the fence. চলো দেখি কি বলেছে, দে স হিম, তাহলে আমাদের সাবজেক্ট কোনটা, দে, দিস ইজ দ্য সাবজেক্ট, স দিস ইজ দ্য ভার্ব and the verb is in simple past, হিম দিস ইজ দ্য অবজেক্ট. তাহলে সাবজেক্ট পেয়ে গেছি, ভার্ব পেয়ে গেছি, অবজেক্ট পেয়ে গেছি. আচ্ছা, এই যে ক্লাইম্বিং ওভার দ্য ফেন্স, এটাকে বলা হয় অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট, এটা অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট. এবার তাহলে আমরা সেন্টেন্সটাকে চেঞ্জ করি. আচ্ছা, স রয়েছে, তার মানে সিম্পল পাস্টে সেন্টেন্স দেওয়া রয়েছে, তার মানে এগেন হয়ে যাবে ওয়াজ অর ওয়্যার প্লাস সিন হয়ে যাবে. তাহলে দেখি ফার্স্ট এরটা ওয়াজ সিন রয়েছে, এটা দেখো ইজ সিন রয়েছে, দ্যাট মিন্স অপশন বি গেটস এলিমিনেটেড. এটা আবার দেখো ওয়াজ বিং সিন রয়েছে, being আমরা ইউজ করি কন্টিনিউয়াস টেন্সে, but the sentence is written in simple past tense, therefore you cannot use being, so this option also gets eliminated. Climbing over the fence was seen by him. এবার আমরা চেক, তাহলে পড়ে থাকলো আমার অপশন এ, অপশন ডি, চেক করব. তাহলে দেখো হিমটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট হয়ে বসছে হি, তারপর ওয়াজ সিন টেন্সকে ফলো করেছে, ক্লাইম্বিং ওভার দ্য ফেন্স বাই দেম. এখানে কি বলেছে, এখানে ক্লাইম্বিং ওভার দ্য ফেন্সটাকে সেন্টেন্সের সাবজেক্ট করেছে, বাট আমি আগেই বলেছি ক্লাইম্বিং ওভার দ্য ফেন্স দিস ইজ দ্য অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট, দ্যাট ইজ নট দ্য অবজেক্ট.
অবজেক্টের কমপ্লিমেন্ট সেটা আমাদের অবজেক্ট কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি হিম দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্ট দেয়ারফোর অপশন এ ইজ ইউর কারেক্ট আনসার বোঝাতে পারলাম এখানে কিন্তু ভুল করো না তোমরা ক্লাইম্বিং ওভার দ্য ফেন্স দ্যাট ইজ দ্য অবজেক্ট কমপ্লিমেন্ট অবজেক্টকে কোয়ালিফাই করছে তাই সেটাকে কিন্তু আমরা সাবজেক্ট করে আনতে পারি না সাবজেক্ট হবে অবজেক্টটা অবজেক্ট ইজ ইউর হিম সো ইট বিকামস হি দেয়ারফোর সেন্টেন্স এ ইজ ইউর কারেক্ট আনসার ক্লিয়ার চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখা যাক Question number 5. She had completed the work before sunset. Ekdom, correct answer. তোমরা যারা ক্লাসটা অনলাইনে করছো লাইভ আছো ডোন্ট ফরগেট টু লাইক দ্য সেশনটাকে লাইক করতে ভুলো না কিন্তু very good answer very good চলো ডিসকাস করা যাক কি বলেছে she had completed the work so she that is your subject had completed verb and had completed that means the sentence is written in past perfect tense and the work that is your object and obviously the sentence is in active voice তাহলে যদি আমাদের সেন্টেন্সে হ্যাভ হ্যাজ বা হ্যাড থাকে আমরা যখন প্যাসিভ ভয়েসে করব ইউ নিড টু অ্যাড বি ডবল এন বিন টু দ্য সেন্টেন্স রাইট নাও তাহলে কোথায় আছে হ্যাড প্লাস বিন তাহলে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার কি হবে হ্যাড প্লাস বি ডবল এন বিন থাকতে হবে দেখো এখানে হ্যাড কমপ্লিটেড দেওয়া রয়েছে অপশন এ গেটস এলিমিনেটেড ওয়াজ কমপ্লিটেড দেওয়া রয়েছে বি অপশন গেটস এলিমিনেটেড had been completed এখানে রয়েছে লাস্টেরটা রয়েছে is completed again sentence option D gets eliminated so the correct answer is the work had been completed before sunset by her এই যে before sunset this is the adverb and that's why completed এর পরে বসেছে understood তাহলে option C is your correct answer C option is your correct answer চলো আমরা next question দেখি They will have finished the project by next month. চলো দেখি আনসার আসুক they will have finished the project by next month দেখো they that is subject will have finished এই যে will have finished that means the sentence is written in future perfect আমি অত আমার মাথায় রাখারই দরকার নেই যদি সেন্টেন্সে আমার হ্যাভ বা হ্যাড রয়েছে তার সাথে আমরা বিন অ্যাড করব প্যাসিভ ভয়েসে দ্যাট ইজ দ্য সিম্পল স্ট্রাকচার তাহলে প্যাসিভে আমার কি হবে প্যাসিভে আমার will have been প্লাস V3 ফর্ম অফ দ্য ভার্ব ফর্ম অ্যাড হবে ওকে তাহলে আমরা দেখব কোথায় কোথায় will have been রয়েছে দেখো ফার্স্ট সেন্টেন্সে will be রয়েছে গেটস এলিমিনেটেড এই সেন্টেন্সে will have been রয়েছে নিতে পারি each finished বলেছে gets eliminated was finished বলেছে gets eliminated তার মানে পড়ে থাকলো সেন্টেন্স নাম্বার বি তাহলে বি ইজ ইওর কারেক্ট আনসার দ্য প্রজেক্ট will have been finished by next month এখানে by them পার্টটা দেওয়া নেই কারণ it is not necessary to use by them part or by part এখানে by পার্টটাকে অমিট করা রয়েছে তার জায়গায় এখানে by next month যেটা সেন্টেন্সে বলা রয়েছে সেটা দেওয়া রয়েছে সো অপশন বি ইজ ইওর কারেক্ট আনসার আন্ডারস্টুড চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখবো ভেরি গুড
7 এর আনসার আসবে, আনসার আসছে না এখনো। ভেরি গুড, ভেরি গুড। ওকে, চলো ডিসকাস করা যাক। পিপল স্পিক ইংলিশ, তাহলে পিপল দ্যাট ইজ ইউর সাবজেক্ট, স্পিক দ্যাট ইজ ইউর ভার্ব অ্যান্ড দ্য ভার্ব ইজ ইন সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্স, আর ইংলিশ দ্যাট ইজ ইউর অবজেক্ট। তাহলে সিম্পল প্রেজেন্ট টেন্সের সেন্টেন্স রয়েছে, সেন্টেন্স ইজ রিটেন ইন অ্যাক্টিভ ভয়েস। তাহলে when you are changing it into passive voice, তাহলে কি হবে? am, is, are প্লাস V3 ফর্ম আমরা অ্যাড করব। চলো দেখে নিই। is spoken দেওয়া রয়েছে, নিতে পারি, দেখো এখানে দেওয়া রয়েছে was spoken, therefore option B gets eliminated. Third option has spoken gets eliminated. Is speaking, is speaking that is not the structure of a passive voice, so again gets eliminated. তাহলে আমাদের কারেক্ট আনসার হলো ইংলিশ ইজ স্পোকেন অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড। এখানেও দেখো বাই পিপল পার্টটাকে অমিট করা হয়েছে, কারণ it is not needed. English is speaking all over the world means English is speaking by the people all over the world, so by part is not necessary, that's why it has been omitted from the sentence. Clear? বোঝা গেল? চলো নেক্সট কোশ্চেনে দেখা যাক। They made him captain of the team. চলো দেখা যাক আনসার আসুক। একদম একদম কারেক্ট আনসার। চলো দেখে নি কি বলছে। দে মেড হিম ক্যাপ্টেন, এগেন দে সাবজেক্ট, মেড সিম্পল ভার্ব হুইচ ইজ রিটেন ইন সিম্পল পাস্ট, and him that is your object. Captain of the team, that becomes the object complement. Okay, now তাহলে কি হবে? আমার প্যাসিভ ভয়েসে সেন্টেন্সটা হবে was then made, that is the sentence was made. চলো ফার্স্ট সেন্টেন্স was made দেওয়া রয়েছে, পরের সেন্টেন্সে অক্সিলিয়ারি ভার্ব নেই, gets eliminated. Captain was made him doesn't make any sense, gets eliminated. He is দেওয়া রয়েছে, gets eliminated. তাহলে পড়ে থাকলো অপশন এ, he was made captain of the team. So A is your correct answer. একদম সহজ কোয়েশ্চেন্স, কিন্তু মাথায় রেখো এই প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন্স কিন্তু তোমাদের এসএসসি তে কোনো না কোনো ইয়ারে এসছে, সেটা এমটিএস হতে পারে, সিজিএল হতে পারে বা সিএইচএসএল হতে পারে, প্রত্যেকটা কোয়েশ্চেন কিন্তু এসছে। ওকে, চলো আমরা নেক্সট সেশন দেখি, নেক্সট সেন্টেন্স দেখি। Did she complete the assignment? Sentence again an interrogative sentence, but this time yes no interrogative. চলো আনসার আসবে। একদম একদম ভেরি গুড। চলো তাহলে ডিড সি কমপ্লিট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট, এই যে সেন্টেন্সে যে ডিড রয়েছে এটাই আমাকে বলে দিচ্ছে দ্য সেন্টেন্স ইজ রিটেন ইন সিম্পল পাস্ট টেন্স। সেন্টেন্সটা সিম্পল পাস্ট টেন্সে লেখা, কারণ একমাত্র ডিড আমরা অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে ইউজ করি সিম্পল পাস্ট টেন্সে, রাইট? তাহলে সেন্টেন্সটা সিম্পল পাস্ট টেন্সে লেখা, এবং যেহেতু অক্সিলিয়ারি ভার্ব ইজ রিটেন বিফোর দ্য সাবজেক্ট, তার মানে দ্য সেন্টেন্স ইজ অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স। এবং ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমি কি বলেছি, ইন প্যাসিভ ভয়েস অলসো ইউ নিড টু কিপ দ্যাট স্ট্রাকচার অফ দ্য সেন্টেন্স। চলো তাহলে এবার আমরা জানি ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স এবং যদি সিম্পল পাস্ট টেন্স হয় তাহলে কি হবে? তাহলে ওয়াজ
বা ওয়্যার ইউজ হবে এবং তার সাথে V3 ফর্ম ইউজ করব। দেখো ফার্স্ট সেন্টেন্সে ওয়াজ ইউজ করা হয়েছে, V3 ফর্ম ইউজ করা রয়েছে, তাহলে এই সেন্টেন্স আমরা নিতে পারি। সেকেন্ড সেন্টেন্সে ডিড ইউজ করা রয়েছে, দ্যাট ইজ রং, কারণ প্যাসিভ ভয়েসে অক্সিলিয়ারি সিম্পল পাস্ট টেন্সে আমরা ওয়াজ বা ওয়্যার ইউজ করি অক্সিলিয়ারি ভার্ব হিসেবে, ডিড নয়, দ্যাটস ওয়াই ইট গেটস এলিমিনেটেড। এখানে হ্যাজ ইউজ করা রয়েছে, এগেন ইট গেটস এলিমিনেটেড। লাস্ট সেন্টেন্স ওয়াজ ইউজ করা রয়েছে, এখানে আবার বিং কমপ্লিটেড বলে দিয়েছে, বিং ইজ ইউজড অনলি ইন কন্টিনিউয়াস টেন্সেস, not in simple past tense, therefore this option also gets eliminated. তার মানে option A, was the assignment completed by her, that is your correct sentence, so option A is the correct answer. Clear? চলো এবার আসবো আমরা question number 10, do not laugh at the poor. চলো ডিসকাস শুরু করব। আচ্ছা দেখো, ডু নট লাফ অ্যাট দ্য পুয়ার, ফার্স্ট অফ অল এই যে সেন্টেন্সটা, দিস সেন্টেন্স ইজ সামহাউ ডিফারেন্ট। কেন ডিফারেন্ট বলো তো? দেখো এখানে আমরা কি বলেছিলাম, ফার্স্ট মনে আছে তোমাদের, আমি বলেছিলাম যে in order to change a sentence from active to passive we must have to be the verb must have to be transitive। যে ভার্বটা আমরা পাচ্ছি মেন ভার্বটা, সেটাকে ট্রানজিটিভ হতে হয়। ইনট্রানজিটিভ ভার্বের প্যাসিভ ভয়েস করা যায় না। কিন্তু এখানে দেখো লাফ তারপরে প্রিপজিশন বসে রয়েছে, যদি কোনো ভার্বের পরে প্রিপজিশন বসে থাকে দ্যাট ইজ নট ট্রানজিটিভ, দ্যাট ইজ ইনট্রানজিটিভ। তার মানে আমাদের এখানে ইনট্রানজিটিভ ভার্ব রয়েছে, বাট স্টিল ইউ ক্যান চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স ইনটু প্যাসিভ ভয়েস, কারণ এই যে দা পুয়ার যে অবজেক্টটা বসে আছে না, সেটা লাফের নয়, সেটা বেসিক্যালি প্রিপজিশনের অবজেক্ট। কিন্তু প্রিপজিশনের অবজেক্ট হলেও আমরা এখানে লাফ অ্যাট এটাকে একটা গ্রুপ ভার্ব হিসেবে ধরে নেব এবং সেন্টেন্সটাকে চেঞ্জ করব, নাম্বার ওয়ান। নাম্বার টু, দিস ইজ অ্যান ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, ডু নট লাফ at the poor. This is a sentence, these kinds of sentences are called imperative sentences, right? আচ্ছা, ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সের ক্ষেত্রে আমরা দু রকম ভাবে সেন্টেন্সটাকে চেঞ্জ করি, একটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ওয়ে, একটা হচ্ছে মডার্ন ওয়ে। ট্র্যাডিশনাল ওয়ে কি বলা হবে? আচ্ছা, ডু নট লাফ অ্যাট দ্য পুয়ার, অবভিয়াসলি কাউকে অ্যাডভাইস দেওয়া রয়েছে, তাহলে আমরা লিখতে পারি ইউ আর অ্যাডভাইজড নট টু laugh at the poor. This is number one. You are advised not to laugh at the poor. এছাড়া সেন্টেন্সটাকে আমরা লেট দিয়ে লিখতে পারি। লেট দিয়ে যখন লিখবো তোমার এটা কি হবে, স্ট্রাকচারটা কি হবে? when you write this sentence using let, let plus object plus be plus V3 form of the verb. This is the structure you need to maintain. Let plus object plus be plus V3 form of the verb. এবার দেখো, যেহেতু এই সেন্টেন্সটা ইম্পারেটিভ এবং অপশন থেকে বুঝতে পারছি যে ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে ইউ আর অ্যাডভাইজড, ইউ আর কমান্ডেড, এরকম কোনো অপশন দেওয়া নেই। কিন্তু অপশনে আমার দেখো দুটো অপশন দেওয়া রয়েছে লেট দিয়ে, তাহলে আমি এই দুটো অপশনকে ছেড়ে দেবো। আচ্ছা, লাস্ট অপশন ডি, দ্য পুয়ার ডু নট বি লাফড অ্যাট, গেটস এলিমিনেটেড, কারণ দেখো এই সেন্টেন্সটা ইম্পারেটিভ সেন্টেন্স, প্যাসিভ ভয়েসের রুলকে মেনটেন করছে না। এবার প্রথম সেন্টেন্স দেখো, দ্য পুয়ার মাস্ট নট বি লাফড অ্যাট, এখানে মাস্ট নট ইউজ করা রয়েছে, মোডালকে আনা রয়েছে। ইয়েস, দ্য সেন্টেন্স উড হ্যাভ বিন কারেক্ট যদি লেট দিয়ে কোনো অপশন না দেওয়া থাকতো। যেহেতু লেট দিয়ে অপশন রয়েছে, তাই আমরা আগে লেট দিয়ে অপশনটাকে চেক করে নেব। ফার্স্ট অপশন দেখো, লেট দ্য পুয়ার নট লাফড অ্যাট। সেকেন্ড অপশন, লেট নট দ্য পুয়ার বি লাফড অ্যাট। দেখো ফার্স্ট অপশনে লেট দ্য পুয়ার, লেট, লেটের পরে অবজেক্ট বসে আছে, আমি এখানে স্ট্রাকচার কি বলেছি, লেটের পরে অবজেক্ট,
তারপর বি বসবে, এখানে কিন্তু ভার্বের আগে বি নেই, তার মানে দিস অপশন গেটস এলিমিনেটেড। এবার পড়ে থাকছে অপশন নাম্বার সি, লেট, তারপর নট বসেছে, তারপর সাবজেক্ট বসেছে, তারপর বি বসেছে, তারপর লাফড অ্যাট বসেছে। তাহলে আমরা এই সেন্টেন্সটাকে কারেক্ট সেন্টেন্স হিসেবে নেব, নট সেন্টেন্স নাম্বার এ। If this sentence option number C is not mentioned in the options, then we would have thought about taking the option number A. তখন আমরা option number A টাকে নেওয়ার কথা ভাবতে পারতাম, but as we already have option number C which perfectly follows all the rules of passive voice of an imperative sentence, therefore option A cannot be taken. option A টাকে আমরা নিতে পারবো না। তাহলে let not the poor be laughed at, this is your correct answer. Understood? Clear? চলো next question এ যাব। The children are making a lot of noise. চলো 11টার আনসার আসবে, এখনো আসছে না আনসার। এসছে, আনসার আসছে, ওকে দেখি, চলো চেক করি। আচ্ছা, দ্য চিলড্রেন আর মেকিং, তাহলে দ্য চিলড্রেন সাবজেক্ট, আর মেকিং, তার মানে দিস ওয়ান ইজ ইউর ভার্ব অ্যান্ড দ্য সেন্টেন্স ইজ রিটেন ইন প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস। আমরা জানি ইন কেস অফ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস প্যাসিভ ফরম্যাট কি, অ্যাম, ইজ, আর, তার সাথে বিইং অ্যাড হবে অ্যান্ড দেন V3 form of the verb, am, is, are plus being plus V3 form of the verb. This is the structure we maintain in passive voice of present continuous tense, right? চলো আমরা দেখে নেব। প্রথমটা দেখো, has been made দেওয়া রয়েছে, gets eliminated, was made দেওয়া রয়েছে, gets eliminated, a lot of noise is being made নিতে পারি, এটা দেওয়া রয়েছে will be made, again gets eliminated। তাহলে পড়ে যাচ্ছে অপশন নাম্বার সি, a lot of noise is being made by the children, so this is your correct answer. তাহলে কন্টিনিউয়াসে যদি কোনো সেন্টেন্স থাকে চোখ বন্ধ করে আমরা টেন্সটা দেখবো, তার মানে যদি অ্যামিজার দেওয়া থাকে তাহলে অ্যামিজার প্লাস বিং প্লাস V3 ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, যদি ওয়াজ ওয়ার দেওয়া থাকে তাহলে ওয়াজ ওয়্যার প্লাস বিং প্লাস V3 ফর্ম অফ দ্য ভার্ব। দিস ইজ দ্য স্ট্রাকচার। চোখ বন্ধ করে যখনই আমরা কন্টিনিউয়াস পাবো দেখে নেবো অ্যামিজার আছে নাকি ওয়াজ ওয়্যার আছে, যেটা থাকবে সেম থাকবে, তার সঙ্গে বিং অ্যাড করবো, তার সঙ্গে V3 ফর্ম অফ দ্য ভার্ব অ্যাড করবো। ক্লিয়ার? চলো নেক্সট সেন্টেন্স দেখি। When did he write the letter? Another interrogative sentence made by WH word. একদম কারেক্ট আনসার। চলো ওকে ওকে ওকে, চলো দেখি। When did he write the letter? আচ্ছা, এই সেন্টেন্সে দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে হি, ডিড এবং রাইট, তার মানে সেন্টেন্সটা যেহেতু ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স তাই ডিডটা সাবজেক্টের আগে গেছে, কিন্তু ডিড আমরা ইউজ করি সিম্পল পাস্ট টেন্সে। তাহলে সেন্টেন্স স্ট্রাকচার প্যাসিভে কি হবে, WH ওয়ার্ড বসবে প্লাস ওয়াজ বসবে প্লাস সাবজেক্ট বসবে প্লাস V3 ফর্ম অফ দ্য ভার্ব বসবে। এইভাবে আমার সেন্টেন্স স্ট্রাকচার প্যাসিভ ভয়েসে। চলো চেক করো। ফার্স্ট সেন্টেন্সে দেখো হ্যাড বিন দেওয়া রয়েছে, গেটস এলিমিনেটেড। পরের সেন্টেন্সে দেখো ভার্ব ইজ দেওয়া রয়েছে,
অক্সিলারি ভার্ব ইজ দেওয়া রয়েছে, গেটস এলিমিনেটেড। পরের সেন্টেন্সে ওয়াজ দেওয়া রয়েছে এবং রিটেন দেওয়া রয়েছে, আমরা নিতে পারি। লাস্ট সেন্টেন্স দেখো হ্যাজ দেওয়া রয়েছে, বিন দেওয়া রয়েছে, গেটস এলিমিনেটেড। পড়ে থাকলো অপশন নাম্বার সি এবং সেন্টেন্সটা হচ্ছে when was the letter written by him। দেখো when বসেছে WH ওয়ার্ড বসেছে, তারপর অক্সিলিয়ারি ভার্ব ওয়াজ বসেছে, তারপর সাবজেক্ট বসেছে এবং তারপর V3 ফর্ম অফ দ্য ভার্ব বসেছে। তার মানে এই যে স্ট্রাকচার, সেই স্ট্রাকচারকে ফলো করছে একমাত্র সেন্টেন্স নাম্বার সি। দেয়ারফোর সি ইজ ইয়োর কারেক্ট আনসার। আন্ডারস্টুড? এবার কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা অ্যাডভান্স লেভেলের কোয়েশ্চেনে ঢুকছি। ক্লিয়ার? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি। Do not waste your time, another imperative sentence। আনসার আসবে ভুল হয়ে যাচ্ছে, আনসার ডি নয়, সি হবে। একদম, this one is correct। চলো দেখি। Do not waste your time, again an imperative sentence। আমি একটু আগে ডিসকাস করেছি ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে আমরা ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে এবং মানে কনভেনশনাল ওয়েতে এবং মডার্ন ওয়েতে ট্রান্সফার করতে পারি প্যাসিভ ভয়েসে। এবং সেন্টেন্সে দেখো কোথাও কিন্তু ট্র্যাডিশনাল ওয়েতে অপশনগুলো ফলো করা নেই। তার মানে আমরা কি করব? অবভিয়াসলি উই নিড টু চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স বাই ইউজিং লেট। তাহলে দেখো ফার্স্ট অপশন লেট দিয়ে নেই, গেটস এলিমিনেটেড, এবং বাকি দুটো অপশনও লেট দিয়ে নেই, দেয়ারফর গেটস এলিমিনেটেড। আমাদের আর কিছু দেখারও দরকার নেই। বাট যদি তোমরা দেখতেও চাও, একমাত্র দেখো এই অপশনটা লেট দিয়ে রয়েছে, তাহলে আমরা একবার চেক করে নেবো whether this option follows all the rules or not। দেখো let not your time, that means after let subject has been object has been placed, then be, then V3 form of the verb, therefore it is your correct option। So even if আগে whenever you get options like that, যখন আমরা এরকম অপশনস পাবো, if only one option follows let, then just check the option। প্রথম ওই অপশনটাকে আগে চেক করে নাও যে whether it is following all the rules of passive voice of an imperative sentence or not। If not, then check other options। But if that particular sentence follows the rules of a passive form, then that is your correct answer। You need not check all the other options। তোমার অন্য অপশনগুলো চেক করার দরকারই নেই। Understood? So let not your time be wasted, option B is your correct answer। Understood? Question number 14, why did you insult your teacher? Answer Ashok, question number 14। চলো দেখি, why did you insult your teacher? তাহলে দেখো again the sentence is written in simple past tense and it is WH interrogative। তাহলে স্ট্রাকচার কি হবে? স্ট্রাকচার হবে why plus was plus V3 form of the verb, sorry, was plus subject plus V3 form of the verb plus object। This will be the structure। First sentence why, তারপর was, তারপর subject, V3 form of the verb। তাহলে this one can be taken। why did, এখানে did আছে, this one gets eliminated। again why, তারপর was আছে, তারপর subject আছে,
ইনসাল্টেড ইউর টিচার। আচ্ছা চেক, আমরা লাস্টে চেক করবো ওয়াই হ্যাভ, এখানে হ্যাভ রয়েছে, দিস ওয়ান গেটস এলিমিনেটেড, তাহলে অপশন বি অ্যান্ড অপশন ডি গেট এলিমিনেটেড। পড়ে থাকলো কি অপশন এ এবং সি। এবার আমরা চেক করব কোনটা কারেক্ট। আচ্ছা আরেকটা জিনিস এখানে আই মাস্ট মেনশন দিস, whenever you are changing a sentence from active to passive, always remember one thing, you cannot change the meaning of the sentence. Sentence এর মিনিং কিন্তু কোনোভাবে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না, মিনিং ইজ ফিক্সড। আমি এমনভাবে সেন্টেন্সকে চেঞ্জ করলাম যে সেন্টেন্সের মিনিংই চেঞ্জ হয়ে গেল, দেন দ্যাট ক্যানট বি ইয়োর কারেক্ট আনসার, ইভেন দো ইট ফলোজ অল দ্য রুলস অফ প্যাসিভ অর অ্যাক্টিভ, দ্যাট ক্যানট বি ইয়োর কারেক্ট আনসার। Whenever we are changing a sentence from active to passive, meaning must always be intact, meaning কিন্তু ঠিক থাকতে হবে। এবার দেখো ফার্স্ট সেন্টেন্স দেখো, why was, আচ্ছা সেন্টেন্সটা কি বলছে, why did you insult your teacher, তুমি তোমার টিচারকে কেন ইনসাল্ট করেছো। পরে তাহলে প্যাসিভে যখন করব why was your teacher insulted by you, তার মানে এখানে সেন্টেন্সটা কিন্তু your teacher অবজেক্ট, এখানে সাবজেক্ট হয়ে গেছে, ইনসাল্ট ওয়াজ ইনসাল্টেড, ভার্ব ইউজ করেছি বাই ইউ, তাহলে দিস ওয়ান ফলোজ অল দ্য রুলস অ্যান্ড মিনিং ইজ ইনট্যাক্ট। বাট লাস্ট অপশন নাম্বার সি দেখো, ওয়াই ওয়াজ ইউ ইনসাল্টেড ইউর টিচার, এখানে কিন্তু সেন্টেন্সের মিনিং আসছে না, বিকজ গ্রামাটিক্যালি দিস ইজ অ্যান ইনকারেক্ট স্টেটমেন্ট অর অপশন, দেয়ারফোর C gets eliminated. Option A is your correct answer. Why was your teacher insulted by you? আন্ডারস্টুড, ক্লিয়ার হয়েছে পুরো জিনিসটা একদম। চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি আমরা। Shouldn't someone inform the police? Again an interrogative sentence, but this time the interrogative sentence has been formed by using a modal should. চলো আনসার আসুক, তারপর আমরা ডিসকাশন স্টার্ট করব। একদম 14 এর এ কারেক্ট আনসার। চলো 15 এর আনসার আসুক, আসছে না আনসার 15। একদম একদম, ভেরি গুড। চলো দেখা যাক। আচ্ছা তাহলে দেখো এই যে সেন্টেন্সটা, দিস সেন্টেন্স ইজ অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স, এবং কি ধরনের ইন্টারোগেটিভ, ইয়েস নো ইন্টারোগেটিভ, ওয়্যার উই হ্যাভ ইউজ শুড আ মডেল। নাও আমি একটু আগে একদম ফার্স্টে আমি ডিসকাস করেছি, whenever you find a modal in the sentence in active voice, whenever you are changing it into passive, that modal will be added with be, তার মানে in passive voice it should be should plus be plus v3 form of the verb, and as the sentence is written in interrogative sentence, তাহলে স্ট্রাকচার কি হবে, এবং শুড নট দেওয়া রয়েছে, তাহলে স্ট্রাকচার কি হবে, স্ট্রাকচার হবে should not plus subject plus be plus v3 form of the verb. This is the structure that needs to be followed into passive voice. এই স্ট্রাকচারটা আমাকে প্যাসিভ ভয়েসে ফলো করতে হবে। চলো অপশন টেস্ট করব। ফার্স্ট অপশন shouldn't the police, তাহলে shouldn't দেওয়া রয়েছে, পুলিশ দেওয়া রয়েছে, we can take this option, but other options গুলোকে আমরা একবার চেক করে নেব। shouldn't the police informed, এখানে দেখো b part missing, therefore b gets eliminated. should the police not be informed by someone, আচ্ছা এখানে এই অপশনটাকে আমরা নিতে পারি, কারণ এখানেও শুড ইউজ করেছি, তারপর সাবজেক্ট ইউজ করেছি, তারপর নট ইউজ করেছি, বি ইউজ করেছি, ইনফর্মড ইউজ করেছি, তাহলে এই অপশন আমরা নিতে পারি, চেক করে নেব। লাস্ট অপশন বলছে শুড নট দ্য পুলিশ হ্যাজ, এখানে আবার হ্যাজ বিন দেওয়া রয়েছে, সো দিস অপশন গেটস এলিমিনেটেড। তাহলে পড়ে থাকলো তোমার অপশন 1 অ্যান্ড অপশন সি, অপশন এ অ্যান্ড অপশন সি। এবার কোশ্চেন কি দিয়েছে, শুডন্ট সামওয়ান ইনফর্ম দ্য পুলিশ,
তাহলে এখানে স্টুডেন্টের সঙ্গে তোমার শুডের সঙ্গে নট অ্যাড করা রয়েছে, কিন্তু এখানে কি দেওয়া রয়েছে, শুড দ্য পুলিশ নট বি ইনফর্মড বাই সামওয়ান। এখানে কিন্তু নটটাকে শুডের সঙ্গে অ্যাড করা নেই, যেহেতু এখানে শুডে শুডেন্ট দেওয়া রয়েছে এবং এখানে শুড এবং নট দে গেট সেপারেটেড, উই ক্যানট টেক দিস সেন্টেন্স। অ্যান্ড বিসাইডস বাই সামওয়ান এই পার্টটাকে কিন্তু অফন উই অমিট ইট হোয়েন এভার ইউ আর রাইটিং আ সেন্টেন্স ইন্টু প্যাসিভ ভয়েস। যখন আমরা প্যাসিভ ভয়েসে কোনো সেন্টেন্স লিখছি আমরা বাই সামওয়ান পার্টটাকে অমিট করে রাখি। যখন আমরা বলছি শুডন্ট সামওয়ান ইনফর্ম দ্য পুলিশ, আমরা যখন আমরা এটাকে প্যাসিভ করছি, শুডন্ট দ্য পুলিশ বি ইনফর্ম, শুডন্ট দ্য পুলিশ বি ইনফর্ম মিনস শুডন্ট দ্য পুলিশ বি ইনফর্ম বাই সামওয়ান ইজ নট নেসেসারি হিয়ার, কারণ বাই সামওয়ান লাগালে সেন্টেন্সটা কেমন অদ্ভুত শুনতে লাগে। তাই এখানে আমরা ফার্স্ট অপশনটাকে নেব, শুডন্ট দ্য পুলিশ বি ইনফর্ম, দ্যাট ইজ সাফিসিয়েন্ট টু চেঞ্জ দ্য সেন্টেন্স ইনটু প্যাসিভ ভয়েস। কারেক্ট? ক্লিয়ার? চলো নেক্সট কোয়েশ্চেনে আমরা যাব। Question number 16. The smugglers did not realize that someone was recording their conversation. Very good question. Yes, 15 array. Very good. Chalo, next question. কি বলেছে, the smuggler did not realize that someone was recording their conversation. আনসার আসুক, আনসার আসছে না, একটা এসছে আনসার। ভেরি গুড, ইয়েস, পারফেক্ট আনসার। ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন, আমি ডিসকাস করবো, তার আগে আমি চাইছি একটু আনসার চলে আসুক। চলো দেখো, the smugglers did not realize that someone was recording their conversation. This is an example of complex sentence, যেখানে সেন্টেন্সে আমার দুটো ক্লজ রয়েছে, এই একটা ক্লজ, এই একটা ক্লজ। The smugglers did not realize that someone was recording their conversation. So we have two clauses. Now always remember, whenever you find sentences like that, যখনই আমরা এরকম টাইপের সেন্টেন্স পাবো, আমরা যে মিস্টেকটা সব সময় করে থাকি সেটা হচ্ছে আমরা দুটো পার্টকেই ভয়েস চেঞ্জ করে দিই। That is factually incorrect. Double passive is wrong. Double passive is wrong, and that's why it should not be maintained in the sentence. আমরা কখনো ডাবল প্যাসিভ করতে পারবো না। It must always be avoided. আমাদেরকে অ্যাভয়েড করতে হবে। তাহলে আইদার আমরা সেন্টেন্সের ফার্স্ট পার্টটাকে চেঞ্জ করব অথবা আমরা সেন্টেন্সের লাস্ট পার্টটাকে চেঞ্জ করব। ইউ ক্যানট চেঞ্জ দ্য হোল সেন্টেন্স। ক্লিয়ার? চলো এবার আমরা দেখব। দেখো ফার্স্ট পার্ট কি বলেছে, দ্য স্মাগলার্স ডিড নট রিয়েলাইজ। তাহলে যদি আমরা এই পার্টটাকে যদি চেঞ্জ করি কি হবে, did not realize বলেছে, that means the sentence is written in simple past tense. তাহলে আইদার আমি সেন্টেন্সটা লিখব, আইদার আমরা লিখতে পারি it was not realized by the smugglers that, and then the whole sentence that their conversation that someone was recording their conversation. That is correct. Or you can say the smugglers did not realize
the smuggler did not realize, then this part will be changed. Someone was recording their conversation, that means their conversation was being recorded by someone or by someone. You can omit the by someone part. Understood? বোঝা গেছে জিনিসটা? Either this clause will be changed and the next clause will remain same, or this clause will remain same and you can change the next clause. Understood? এবার আমরা অপশন টেস্ট করব, এটা মুছে দিই আগে। Now look at the first option. The smugglers did not realize, তার মানে this part of the sentence has not been changed, that their conversation was being recorded. তাহলে you can take this option. আমরা এই অপশনটা নিতে পারি, কারণ দেখো ফার্স্ট পার্ট আমরা চেঞ্জ করিনি, সেকেন্ড পার্ট আমরা প্যাসিভ ভয়েস করেছি। নেক্সট অপশনে দেখব, someone did not realize, দেখো এখানে বলেছে smugglers did not realize, তাহলে আমরা someone did not realize তো বলতে পারি না, কারণ smugglers did not realize, it has clearly been stated, therefore this is not your correct option. Next option, it was not realized by the smugglers. Very good, it was not realized by the smugglers that someone recorded their conversation. এখানে অলরেডি বলা রয়েছে someone was recording their conversation. যদি আমি এই পার্টটাকে প্যাসিভ ভয়েস করি, this part should be intact, এই পার্টটা কিন্তু intact বা সেম থাকা দরকার, therefore this cannot be your correct option. Their conversation was recorded when the smugglers did not realize. Again তোমার এই যে when part, that makes the mistake, so you cannot again take this option. তাহলে পড়ে থাকলো কি অপশন এ, তার মানে the smugglers did not realize that their conversation was being recorded. Understood? Interesting question na? In recent times you can find many questions like that when there is a clause maintained in the sentence এ clause maintain করা রয়েছে, এরকম বারবার কিন্তু recent times এ questions আসছে। তাহলে মনে থাকবে ডাবল প্যাসিভ মাস্ট অলওয়েজ বি অ্যাভয়েডেড ইন আ সেন্টেন্স। আমরা কখনো সেন্টেন্সে দুটো মানে যদি ক্লজ থাকে, ইউ ক্যানট চেঞ্জ বোথ দ্য ক্লজেস ইনটু প্যাসিভ ভয়েস, অনলি ওয়ান ক্লজ উইল ফলো দ্য রুল, দ্যাট মিন্স অনলি ওয়ান ক্লজ নিডস টু বি চেঞ্জড ইনটু প্যাসিভ ভয়েস। আন্ডারস্টুড? চলো, আই রিমেম্বার মাই সিস্টার টেকিং মি টু দ্য মিউজিয়াম, চলো আনসার আসবে। একদম একদম গুড ওয়ান, ভেরি গুড আনসার। চলো দেখি, আই রিমেম্বার, এগেন দেখো আই রিমেম্বার মাই সিস্টার টেকিং মি টু দ্য মিউজিয়াম, এগেন আ ক্লজ পার্ট। আচ্ছা, এখানে যদি আমরা যদি আইটাকে সাবজেক্ট ধরি, রিমেম্বারটাকে ভার্ব ধরি, আই রিমেম্বার হোয়াট, মাই সিস্টার টেকিং মি টু দ্য মিউজিয়াম, তাহলে এই পুরোটাই কিন্তু অবজেক্ট হয়ে আসছে। কিন্তু আমরা এভাবে সেন্টেন্সটাকে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারবো না, এটাকে পুরোটা অবজেক্ট হয়ে এলেই আমরা কিন্তু এটাকে সাবজেক্ট ধরে করতে পারবো না। এটাকে অন্যভাবেও ডিসকাস করা যায় যে দিস ইজ আ জিরান্ট পার্ট টেকিং মি টু দ্য মিউজিয়াম, বাট যখন আমাদের সেন্টেন্সে আমরা এরকম পাবো, জিরান্ট পাবো, সবসময় মাথায় রাখবো যেহেতু এটা টেকিং রয়েছে, তার মানে কন্টিনিউয়াস টেন্স ইউজ করা রয়েছে, তাই এটাকে যখন আমরা চেঞ্জ করব, এটা হয়ে যাবে বিং
টেকেন, এটা মাথায় রাখবো, এটা হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে যাবে বিং টেকেন। এবং এটাকে আরেকভাবে আমরা ডিসকাস করতে পারি যে দেখো প্রত্যেকটা অপশনেই আই রিমেম্বার পার্ট ফিক্সড রয়েছে, তার মানে এখান থেকে আমরা চেঞ্জ করতে পারবো না। এবার আসবো, দেখো মাই সিস্টার টেকিং, ফার্স্ট অপশন কি দেওয়া রয়েছে ওয়াজ টেকেন, you cannot take was taken because the sentence in the sentence আমি একটু আগেই বলেছি টেকিংটা হয়ে যাবে being taken, therefore you cannot take this option। পরের অপশন being taken ইউজ করা রয়েছে, we can take this option। থার্ড অপশন দেখো এখানে আবার myself অ্যাড করা রয়েছে, therefore gets eliminated। I remember myself being taken to the museum by my sister doesn't make any sense, therefore gets eliminated। I remember taken, এখানে আবার V3 form ইউজ করা রয়েছে, but the question is given gerund form has been used, taking has been used, which will be changed into being taken, therefore option B is your correct answer। I remember being taken to the museum by my sister, but again I must tell you that you cannot change the meaning of the sentence whenever you are changing the sentence into passive voice। যখন আমরা প্যাসিভ ভয়েস করছি আমরা কিন্তু সেন্টেন্সের মিনিং চেঞ্জ করতে পারবো না। ক্লিয়ার? তাহলে একমাত্র অপশন বি যেটা প্যাসিভের রুলকেও ফলো করছে তার সাথে সাথে মিনিংও সেম থাকছে, তাই অপশন বি ইজ ইউর কারেক্ট আনসার। আন্ডারস্টুড? Question number 18, who gave you permission to enter? এখানে আবার দেখো এখানে ইনফিনিটিভ দেওয়া রয়েছে, চলো কি হবে আনসার আসুক। এইটিনের আনসার আসছে না এখনো, এইটিনের আনসার আসবে। ইয়েস, ভেরি গুড, একদম। ইয়েস শ্রুতি, ভেরি গুড। চলো ডিসকাস করি। দেখো এখানেও আবার সেন্টেন্সটা কি, হু গেভ ইউ পারমিশন টু এন্টার, এগেন অ্যান ইন্টারোগেটিভ সেন্টেন্স which is formed by using a WH word। নাও হু আমরা জানি যে এই সেন্টেন্সে হু দ্যাট ইজ দ্য সাবজেক্ট, সো হু বিকামস বাই হুম whenever you change it into passive। যখন আমরা প্যাসিভে চেঞ্জ করব হুটা কি হয়ে যাবে, বাই হুম হয়ে যাবে। এবার গেভ বলেছে তার মানে সিম্পল পাস্ট টেন্স হ্যাজ বিন ইউজড। সিম্পল পাস্ট টেন্স মানে আমরা জানি প্যাসিভ ভয়েস যখন আমরা করব তখন আমরা ওয়াজ ইউজ করব বা ওয়্যার ইউজ করব এবং তার সাথে V3 ফর্ম ইউজ করব, দ্যাট ইজ দ্য রুল। এবার আমরা চেক করব প্রথম সেন্টেন্স দেখো, বাই হুম ওয়্যার ইউ গিভেন পারমিশন টু এন্টার, তাহলে দেখো ইউ এর আগে অক্সিলারি ভার্ব বসেছে, কারণ বিকজ দ্য সেন্টেন্স ইজ ইন্টারোগেটিভ সো ইউ ক্যান টেক দিস অপশন। নেক্সট অপশন, বাই হুম ওয়াজ ইউ গিভেন পারমিশন টু এন্টার। So between these two sentences they are identical with only one difference, and the difference is here was has been used and in the previous one where has been used, but we know after you we use where not was, আমরা you এর পরে was use করি না, আমরা where use করি, that's why this option gets eliminated। by whom you were given, দেখো এখানে আবার the structure of the sentence is problematic because here the subject comes before the auxiliary verb, subject auxiliary verb এর আগে চলে এসেছে, that's why interrogative sentence structure hasn't been followed here, so gets eliminated। who was given permission to enter, who was who was given permission, এখানে দেখো who part hasn't been changed, আমি আগেই বলেছি who will be changed into by whom, therefore this option also gets eliminated। পড়ে থাকলো অপশন নাম্বার A, by whom were you given permission to enter, so this is your correct answer, option A। ওকে চলো question number 19,
একদম একদম ভেরি গুড আনসার। আর একটু আনসার আসুক, দিলে আমি ডিসকাশন স্টার্ট করব। শ্রুতি AJS 127, ভেরি গুড। চলো, কি বলেছে? দ্য অথরিটি বেড দ্য মাইগ্রেন্ট লিভ দ্য কান্ট্রি। অথরিটি সাবজেক্ট, বেড দ্যাট ইজ ইউর ভার্ব অ্যান্ড দিস ইজ পাস্ট, কারণ মেন ভার্ব হচ্ছে বিড, বেড, এবং পাস্ট পার্টিসিপল বিডেনও ইউজ হয়, বেডও ইউজ হয়। ঠিক আছে, তাহলে দ্য সেন্টেন্স ইজ রিটেন ইন পাস্ট টেন্স। দ্য মাইগ্রেন্ট অবজেক্ট, এবার দেখো লিভ দ্য কান্ট্রি বলেছি, এখানে কিন্তু টু, দ্যাট মিনস ইনফিনিটিভ টু has not been used. Why? Because of this verb bare infinitive form has been used as the sentence is written in active voice। যেহেতু সেন্টেন্সটা অ্যাক্টিভ ভয়েসে লেখা রয়েছে এবং বিড এই ভার্বটা আমাদের সাথে রয়েছে, তাই কিন্তু আমরা এখানে লিভ bare infinitive ইউজ করেছি। বাট when you change the sentence into passive, তখন কিন্তু তোমার লিভটা টু লিভ হয়ে যাবে, দ্যাট মিনস তখন কিন্তু আমাকে ফুল ইনফিনিটিভ ফর্ম ইউজ করতে হবে। আগে আমরা স্ট্রাকচার দেখে নেব। তাহলে যে অ্যাজ দ্য সেন্টেন্স ইজ রিটেন ইন সিম্পল পাস্ট টেন্স, তাহলে তোমার প্যাসিভ ফরম্যাট কি হবে? ওয়াজ বা ওয়্যার প্লাস V3 ফর্ম অফ দ্য ভার্ব হবে। চলো চেক করি। ফার্স্ট ওয়াজ প্লাস V3 ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, ওয়াজ প্লাস V3 ফর্ম অফ দ্য ভার্ব, ওয়াজ বিড, this gets eliminated, migrant be bidden বলা রয়েছে, gets eliminated। পড়ে থাকলো অপশন A and অপশন B। ফার্স্ট অপশন দেখবো, দ্য মাইগ্রেন্ট ওয়াজ বিডেন লিভ দ্য কান্ট্রি। দেখো এখানে টু পার্ট মিসিং, দ্যাট মিনস আমি একটু আগে বলেছি when the sentence will be written in passive voice you have to use full infinitive structure, full infinitive form, therefore this option gets eliminated। পড়ে থাকলো অপশন নাম্বার B, the migrant was bidden to leave the country by the authority। Option B is your correct answer. This question was a very important one. এটা কিন্তু last year CGL মেন্স এর কোয়েশ্চেন, খুব ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন এসেছে এবং এই রকম টাইপের কোয়েশ্চেন এসে থাকে যখন আমার কোয়েশ্চেনে bare infinitive form আমরা ইউজ করছি, বাট whenever you write it into passive voice the sentence gets changed, it has to be full infinitive form। Understood? চলো, question number 20, the teacher should have been informed about the accident। চলো আনসার করো। টোয়েন্টির আনসার আসবে। একদম একদম ভেরি গুড আনসার। চলো, দ্য টিচার শুড হ্যাভ বিন, দেখো এই পার্টটা দেখতে পাচ্ছ, বিন, that one is used only in passive voice. No, you can use it in active voice too, that is used only in present perfect continuous and past perfect continuous। But the funny thing is whenever you use been into active voice, after that the main verb will be ing form। এরপরে যে মেন ভার্বটা সেটাকে আমরা ing দিয়ে ইউজ করি। যেমন আমি যদি বলি it has been, suppose if I write it has been raining since morning, it has been raining since morning। দেখো এখানে আমরা been ইউজ করেছি,
but after that the main verb is added with ing add করেছি। তাই মনে রেখো যে whenever been is used in active voice it should be followed by ing form of the main verb। বাট এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, এখানে been এর পরে v3 form of the verb has been used, that means এটাই ইন্ডিকেট করছে the sentence is written in passive voice, that means here passive to active, not active to passive, understood? আচ্ছা, এবার চলো the teacher should have been, তাহলে দেখো have রয়েছে, তার সঙ্গে should ইউজ করা রয়েছে, এই যে have এবং should ইউজ করা রয়েছে, দ্যাট মিন্স আমরা modal ইউজ করেছি, তারপর have ইউজ করেছি, তারপর been ইউজ করেছি। তাহলে when you change it into active voice, what should be the structure? should থাকবে, তার সাথে have থাকবে, তার সাথে v3 form of the verb থাকবে। this will be the structure of the sentence in active voice, sentence এর active voice এ কিন্তু এটাই স্ট্রাকচার হবে, should plus have plus v3, understood? চলো চেক করব আমরা, should তারপর ভাব বসে আছে, this one gets eliminated, should have informed, this one can be taken, they should be informing বলেছে, gets eliminated, the teacher should inform, gets eliminated। তাহলে পড়ে থাকছে অপশন নাম্বার বি, someone should have informed the teacher about the accident, তার মানে অপশন নাম্বার বি is your correct answer। এইভাবে আনসার আমাদেরকে করতে হবে, কিন্তু পিক করতে হবে। আমি আগে ফার্স্ট ইউ নিড টু ডিসাইড হোয়াট ইজ দ্য ভয়েস অফ দ্য সেন্টেন্স, দেন you need to decide in your mind, পুরো মাইন্ডে রাখবো যে what will be the changes whenever you are changing it into active to passive or passive to active, then just test the options, option test করলে আমরা পেয়ে যাব। আমাকে you need not go through all the options, just first টেন্স রিলেটেড কিছু আছে কিনা টেন্সটা চেক করে নেবো, দেখবো ম্যাক্সিমাম সময় শুধুমাত্র টেন্স চেক করলেই আমরা আনসার পেয়ে যাব। ক্লিয়ার? চলো আমরা নেক্সট কোয়েশ্চেনে যাব। আচ্ছা, বলে দিই তোমাদের যে আমাদের নতুন ব্যাচ আসছে এবং তোমাদের সামনে অনেকগুলো এক্সাম আসতে চলেছে। ইফ ইউ গাইজ নিড এনি অ্যাসিস্ট্যান্ট, এনি কাইন্ড অফ অ্যাসিস্ট্যান্ট, জাস্ট কল in these numbers. We have dedicated counselors who can guide you throughout your journey, যারা তোমাদেরকে রাইট পাথ চুজ করতে হেল্প করবে। সো প্লিজ call in these numbers, note down those numbers and call in these numbers so that you can get help. Again আরেকটা জিনিস বলে রাখি, সামনেই আমাদের নতুন অফলাইন as well as online batches are coming, so যত তাড়াতাড়ি সম্ভব just enlist your name, okay? চলো এবার আসবো নেক্সট কোয়েশ্চেন। ইট ইজ টাইম টু রিভাইজ দ্য সিলেবাই। তাহলে দেখো ইন দিস সেন্টেন্স দেয়ার ইজ অ্যান ইনফিনিটিভ, চলো আনসার করো, তারপর আমরা ডিসকাশনে যাব। Very good. Yes, correct answer. একদম। চলো ডিসকাস শুরু করা যাক। দেখো, whenever you find 2 plus v1, that means infinitive form in the sentence, it usually gets changed into 2 plus b plus v3 form of the verb, মানে যখনই ইনফিনিটিভ থাকবে সেটা চেঞ্জ হয়ে যাবে 2 plus b plus v3। চলো এটা দিয়ে আমরা চেক করে নেবো একবার। 2 plus b plus v3 রয়েছে ফার্স্ট অপশনে, এখানে রয়েছে দেখো ওয়্যার রিভাইজড গেটস এলিমিনেটেড, এখানে দেখো 2 plus b plus v3 রয়েছে, নিতে পারি। লাস্ট ওয়ান দেখো ইট ইজ টাইম ফর, এখানে দেওয়া নেই, সো গেটস এলিমিনেটেড, দ্যাট মিন্স অপশন বি এবং অপশন ডি এলিমিনেট হয়ে গেল। পড়ে থাকলো ফর অপশন এ এন্ড অপশন সি। ইট ইজ টাইম ফর দ্য সিলেবাই। আচ্ছা আরেকটা জিনিস বলে দিই যে সিলেবাই ওয়ার্ডটা দেখতে পাচ্ছ না, দিস ইজ প্লুরাল,
because singular is syllabus এটার plural form হচ্ছে syllabi তাহলে it is time for the syllabi to be revised very good এটা আমরা নিতে পারি আবার অপশন সি টা চেক করে নেব the syllabi are to be revised in time কিন্তু এখানে in this sentence the syllabi are to be revised in time that is not what has been told in the question এ বলা রয়েছে it is time to revise the syllabus যে তোমার syllabusটা রিভাইজ করার টাইম হয়ে গেছে কিন্তু এখানে বলছে the syllabi are to be revised in time so the meaning of the sentence gets changed you cannot change the meaning of the sentence therefore this option gets eliminated পড়ে থাকলো অপশন এ it is time for the syllabi to be revised in order to keep the meaning of the sentence intact you can change the necessary adjustments in your sentence আমরা মিনিংটাকে ইনট্যাক্ট রাখার জন্য আমরা দরকার মতো কিছু অ্যাডজাস্টমেন্টস আমরা সেন্টেন্সে করতে পারি বাট মিনিং ক্যানট এভার বি চেঞ্জড সেন্টেন্সের মিনিং যাতে কোনোভাবে চেঞ্জ না হয় সো অপশন এ দ্যাট ইজ ইয়োর কারেক্ট আনসার আন্ডারস্টুড চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন দেখি two men gather grapes from thorns চলো আনসার আসবে question number 22 answer koi একদম correct answer let's discuss so do men gather acha do ei je do বা does we use these auxiliary verbs in simple present tense right আমরা simple present tense এ ইউজ করি do or does তাহলে when you change a sentence which is written in simple present tense into passive voice what should be the structure আমরা do or does কিন্তু ইউজ করতে পারবো না তাহলে কি হয়ে যাবে স্ট্রাকচার am is er plus v3 form of the verb ওকে চলো চেক করো এখানে আর রয়েছে v3 form of the verb রয়েছে can be taken এখানে where রয়েছে gets eliminated এখানে আর রয়েছে তার সাথে আবার being add হয়ে গেছে gets eliminated এখানে আবার have দিয়ে দিয়েছে gets eliminated পড়ে থাকলো অপশন নাম্বার এ are grapes gathered from thorns by men so option A is your correct answer একদম ইজি না জাস্ট আমরা টেন্সটাকে ডিসাইড করব এন্ড অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট ইউ জাস্ট নিড টু চেক দ্য অপশনস অপশন চেক করব আনসার পেয়ে যাব চলো তাহলে অপশন এ ইজ কারেক্ট আনসার হি ইজ সেড টু বি ভেরি রিচ চলো অপশন আনসার আসবে আসুক আনসার আসুক অনুরাগ নিশাদ yes you have a question what made you happy yes এটা passive form yes you can change the passive form of this sentence you can change it into by what were you made happy by what were you made happy because the sentence is written in simple past tense therefore you can change it like that by what were you made happy
ওকে চলো এটা এবার ডিসকাশন শুরু করি হি ইজ সেড টু বি তোমরা আনসার দিয়েছো বি 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 ওকে চলো দেখি হি ইজ সেড টু বি ভেরি রিচ আচ্ছা হি ইজ সেড এই যে হি ইজ সেড that part of the sentence tells us that the sentence is written in passive voice he is said that means auxiliary verb then v3 form of the verb that means this sentence is written in passive voice তাহলে এটাকে আমরা অ্যাক্টিভ করব first one he said he is very rich cannot be taken people say he is said means he is said by the people তার মানে everyone তাকে বলে he is said by the people তাহলে আমরা যখন এটাকে অ্যাক্টিভ করব you can change it people say তার মানে এটাকে আমরা নিতে পারি people say that he is very rich চলো এটাকে আমরা নিতে পারি next sentence it is said he was very rich again the sentence is written in simple present tense therefore was cannot be taken people said আমরা বলবো না because the sentence is written in simple present tense therefore option B is your correct answer people say that he is very rich understood আমরা টেন্সটা দেখেই ডিসাইড করব which option should I take people say that he is very rich next question এ যাব আমরা 24 he hasn't slept in his bed চলো নেক্সট কোয়েশ্চেন 24 আনসার আসুক 24 চলো দেখি কি বলেছে হি হ্যাজন্ট স্লেপ্ট ইন হিজ বেড আচ্ছা এই যে স্লেপ্ট ইন না again this is a phrasal verb that means whenever you are changing the sentence into passive voice you need to use the whole phrasal verb slept in পুরোটাকেই রাখতে হবে তাহলে he subject has not তার মানে আমরা যখন whenever you are making it into passive structure কি হবে has not plus been plus v3 form of the verb right প্রথমটা চেক করো has not been slept in can be taken has not been slept in his bed can be taken has not been slept by him can be taken has not been slept in can be taken that means according to the tense you cannot take the correct answer এবার আমরা sentence by sentence দেব first sentence কি বলেছে his bed hasn't been slept in yes can be taken he hasn't been slept in his bed cannot be taken because the meaning of the sentence gets changed he hasn't been slept in his bed again the sentence এর passive voice আমরা এখানে করিনি therefore sentence is wrong his bed has not been slept now this sentence cannot be taken why আমি একটু আগে কি বললাম যে this one is phrasal verb and that's why slept in the whole verb should be there in the sentence therefore this option gets eliminated কারণ এখানে in পার্টটা নেই last sentence his bed had এখানে had দেওয়া রয়েছে আমরা passive voice এর ক্ষেত্রে has had চেঞ্জ হয় না that we do in our direct indirect speech therefore this option gets eliminated পড়ে থাকলো option number A his bed has not been slept in understood এবার আসবো next question এ it is believed that he is a spy very good question চলো আনসার আসবে
Question number 25, answer আসুক তাড়াতাড়ি। Good answer, okay. চলো দেখি। It is believed that he is a spy. দেখো again the sentence is complex sentence because we have two clauses. It is believed that he is a spy. Now look, the first part of the sentence that is written in passive form na, it is believed বলেছে is মানে auxiliary verb plus main verb, V3 form of the main verb, that means the part, this part of the sentence or this clause, it is written in passive voice. That means the whole sentence is in passive voice. This part of the sentence in active voice, but as this part of the sentence has been transferred into passive, therefore the whole sentence is in passive form. আচ্ছা, when I say it is believed, তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে people believe, it is believed মানে কি? Everyone or people believe. চলো এবার দেখি। First option কি বলেছে? He is believed to be a spy. Okay, you can take it. People believe him being a spy. দেখো being a spy continuous form দিয়ে দিয়েছে। The sentence is not written in continuous form, therefore this option cannot be taken. Option C, a spy is believed to be him, again does not make sense. The meaning of the sentence gets changed, therefore cannot be taken up. Besides, a spy is believed বলেন, এখানে বলছি it is believed. It is believed means people believe. এখানে spy is believed doesn't make sense, therefore gets eliminated. He is being believed, এখানেও same logic, being believed, being that part or this particular word is used only in continuous sentences, but they are here the whole sentence, anywhere in the sentence the continuous form hasn't been used, therefore this option also gets eliminated. তাহলে পড়ে থাকলো option A, he is believed to be a spy. It is believed তার মানে he is believed to be a spy. This is the sentence. This is your correct answer. Next option, question number 26. Had she worked hard, she would have won the gold medal. টোয়েন্টি আনসার আসছে না এখনো, 26 এর আনসার আসবে। ভেরি গুড আনসার অনুরাগ। বাকিটা কই? তোমরা যারা অনলাইন করছো, লাইভ আছো, প্লিজ কমেন্ট অন দ্য কমেন্ট বক্স, হাউ ওয়াজ দ্য সেশন অর হাউ ইজ দ্য সেশন রানিং অন, কিভাবে সেশনটা চলছে, তোমাদের ভালো লাগছে কিনা, বা তোমাদের ইম্পর্টেন্ট যে কোয়েশ্চেন্সগুলো এখানে সেট করা রয়েছে সেগুলো কেমন লাগছে, বা কোয়েশ্চেনের ক্যাটাগরি কেমন, সেটা প্লিজ কমেন্ট বক্সে জানিও আমাকে। অ্যান্ড ডোন্ট ফরগেট টু লাইক দ্য সেশন। চলো শুরু করা যাক। কি বলেছে? হ্যাড সি ওয়ার্কড হার্ড শি উড হ্যাভ ওয়ান দ্য গোল্ড মেডেল। আচ্ছা দেখো
would have won the gold medal. Again, had she worked hard, she would have won the chase. এই যে would have, whenever you change it into passive voice, এটা কি হয়ে যাবে? would have been হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে। এবার আমরা চেক করব, ফার্স্ট অপশন would have been রয়েছে, পরের অপশন দেখো have been তো রয়েছে কিন্তু would will হয়ে গেছে, therefore এই অপশন এলিমিনেট হয়ে যাবে। কেন? কারণ would কখনো will হবে না, যে মডাল আমরা ইউজ করেছি প্যাসিভেও সেম মডালই থাকবে। নেক্সট অপশন, এখানে আবার would এর পরে be হয়ে গেছে, therefore gets eliminated। লাস্ট অপশন had been হয়ে গেছে, gets eliminated। তাহলে পড়ে থাকলো অপশন এ, কি বলেছে? the gold medal would have been won by her had she worked hard। that means this part remained same and this part has been changed, so option A is your correct answer। ক্লিয়ার হচ্ছে? আমি ট্যালেন্টেড কিনা জানি না, তুমি বেশ ট্যালেন্টেড অনুরাগ। ওকে, সো আজকের সেশন এই পর্যন্তই। আবার বলছি, তোমরা যারা প্রিভিয়াস সেশনটা দেখোনি, আমরা ন্যারেশন নিয়ে এর আগের সেশনটা আমরা ডিরেক্ট ইনডিরেক্ট স্পিচের উপর একটা সেশন করেছিলাম, যেটা তোমরা আমাদের আইসি একাডেমির যে তোমার কি বলে আইসি একাডেমির এতে পেজে যদি যাও তো সেখানেই দেখবে ডিরেক্ট স্পিচ ইনডিরেক্ট স্পিচের ওপর লাস্ট উইক ওয়েডনেসডে আমাদের একটা সেশন হয়েছিল। সেই সেশনটা তোমরা গো থ্রু করো, সেখানে তোমাদের মোটামুটি যত রকম টাইপের কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেই সবগুলো ডিসকাশন করা রয়েছে। এবং আজকের সেশনটাও তোমাদের কেমন লাগলো একটু জানিও, এবং সেশনটাকে লাইক করতে ভুলো না কিন্তু। আমাদের নেক্সট উইকে আমরা আবার আসছি নতুন একটা চ্যাপ্টার নিয়ে। ওকে, চলো।